Ramesh sir, Sir, meeting Sir, is చెప్పండి. being live streamed అని వచ్చింది. లైవ్ ఆన్ చేశాను ఇప్పుడు, యూట్యూబ్ లైవ్ చేస్తాను. Got it అన్న. ఓకే, గాట్ ఇట్ అనుకుంటున్నాను. Here, what theories are present to explain the సార్ molecules? Sir, సార్ చెప్పండి. okay sir, thank you. ఫైన్ సార్, స్టార్ట్. మిమ్మల్ని హోస్ట్ చేస్తున్నాం మరి. రైట్ సార్. So here, what is the stability of atoms? What is the stability of molecules? Why the atoms are combined as a molecules? So these are discussed in this one. Here, hypothetical theories are there. Some of the theories are experimental theories. So which one is treated as hypothetical theory? Which one is treated as experimental observations? Hypothetical theories are Cousel-Lewis theory and valency shell electron pair repulsion theory. So experimental theory is nothing but molecular orbital theory. So these are discussed in this unit. So now here we discussed about what is chemical bond. Chemical bond is nothing but force of attraction between atoms in a molecule is called as a chemical bond. Force of attraction. So here atoms are unstable, molecules are stable. Suppose here this is Sir, A. screen share అవ్వట్లేదు సార్. రావట్లేనా? రావట్లేదు సార్, మూవ్ అవ్వట్లేదు సార్. ఏం స్క్రీన్ లేదా? లేదు సార్. ఫస్ట్ స్లైడ్ లోనే ఉన్నాం సార్. మూవ్ కావట్లేదు సార్. మూవ్ అవ్వట్లేదు సార్. ఓకే, నో సార్. ఒకసారి ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేయండి సార్, అట్లా అయితే. ఏం కనిపించట్లేదు. పెట్టండి సార్. ఫస్ట్ స్లైడ్ లోనే ఉన్నాం సార్, కెమికల్ బాండింగ్. స్లైడ్స్ చూడండి. ఓకే, నో సార్. నో సార్. is it okay? ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఎస్ ఓకే సార్. Okay. So what is chemical bond? So here chemical bond is nothing but force of attraction between atoms in a molecules. Okay, here this is a one of the atom is A. Here this is A. And here one more atom is B. They are combined to formation of a new compound, that is AB. AB is nothing but a molecules. A and B are both the atoms. Why the atoms are combined to form a molecules? Here, atoms are generally unstable elements. A is unstable
and B is unstable. Next one, the energy of the A is more than comparison with AB. So here the energy of atoms is more compared with AB molecule. అంటే నాన్న ఇక్కడ ఏ అన్నది ఏంటంటే అన్స్టేబుల్, బి అన్నది కూడా అన్స్టేబుల్ నాన్న. ఇవి ఏం చేస్తాయంటే స్టెబిలిటీ కొరకు ఏబి మాలిక్యూల్స్ గా మారుతున్నాయి. When the formation of AB molecules, their energy values are decreases, and to stabilize the atoms. అంటే A యొక్క ఎనర్జీ B యొక్క ఎనర్జీ AB ఎనర్జీ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే atoms are more energy compared with molecules. So here the energy of atoms are more compared with molecules. The atoms are combined to formation of molecules. Its energy values are reduced. Next one here, in these atoms, rearrangement of electrons are primarily responsible for the formation of chemical bond. These are important factors. Nana గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఒకటి, one is atoms are unstables. Atoms are unstable. Next one here, second one, energy is more. Energy is more. So these are very, very important. But molecules are, these molecules are less energy and they are more stable. The unstable atoms are combined to other atoms to formation of a stable molecules. So this is corresponds to what is about here chemical bond. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ మీకు జనరల్ గా మనం చెప్తాం ఇక్కడ. సో వాట్ ఈస్ అబౌట్ హియర్ సార్ ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చినప్పుడు, సో హియర్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆటమ్స్, హియర్ హైడ్రోజన్, దిస్ ఈస్ హైడ్రోజన్, దేర్ ఎనర్జీ is more compared with this is formation of hydrogen bond. So here energy level diagram, what is about here sir? The energy of atoms, this is energy of molecules. So always the energy of molecules is less than comparison with energy of atoms. మీకు ఈ ఎనర్జీ లెవెల్ డయాగ్రామ్స్ తెలిస్తే తెలుస్తుంది ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్, దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అబౌట్ హియర్ సార్ activation energy. Next one here, this required amount is threshold energy. These are reactant energy. These are what is about here product energy. అంటే reactant energy, product energy. Atoms యొక్క ఎనర్జీ అన్నది ఎక్కువ ఉంటుంది దేనికంటే, మాలిక్యూల్స్ కంటే. Why the atoms are combined into formation of molecules? Here, the greater the difference in the internal energies of the molecules and atoms, greater the stability. Next one, the formation of chemical bond, there is always decrease its potential energy. So this is the decrease of potential energy and lowest the inert inter distance of the molecules. అంటే ఇది మామూలుగా here these atoms are present at various distances, they are combined and to formation of molecules, they are close to each other. So this is regarding about here the formation of molecules. Okay, here
There are 4 different types of bonds recognized by chemists. Between atoms, there are 4 types of bonds. One is ionic bond, another one is covalent bond, and coordinate covalent bond, and the 4th one is metallic bond. So here ionic bond, this is also called as electrovalent bond, covalent bond, coordinate covalent bond. Generally this represented as covalent and coordinate covalent bond. They are a similar type. Next one here, this is one of the important factor, valency. What is the valency? The potential or capacity of an element to combine with other elements. Simply, the capability of association of atoms or the capability of formation of bonds, that is called as valency. One atom can form with only one bond with other atoms. Suppose here hydrogen. Hydrogen is always combined with only one bond. Therefore, the valency of hydrogen is 1. Okay, here the combining capability of atoms is called as valency. అంటే ఒక ఆటం అన్నది ఇతర ఆటమ్స్ తో ఏర్పరిచేటటువంటి బంధాల యొక్క సంఖ్యనే number of bonds, combination of number of bonds, that is represented as valency. Here the valency is calculated by using hydrogen, chlorine, and oxygen. So here the X atom valency is calculated by using of hydrogen, chlorine, and oxygen. If the X atom is associated with number of hydrogens, that is equal to its a valency. So here chlorine equivalent to valency. But if the X atom is associated with oxygens or X atom is binded with oxygens, the X atom valency is double the number of oxygens. అంటే నానా ఒక X atom ఉంది బిడ్డ లేదా M atom ఉంది. This is if it is associated with hydrogens. How many hydrogens are association? That is N is valency of the M. If it is 1, the valency of M is 1. If it is 2, valency 2. Next one here, M is associated with number of chlorines or halogens. That is equal to valency. Okay. If the M is associated with oxygens, here n number of oxygens, but the valency of M is double 2n. the N value. That is equal N into 2. 2. It is represented as valency of M. Is it right? Okay, here this is a lithium hydride, beryllium hydride. These are second period elements. Lithium, beryllium, boron, hydrogen, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. Lithium is associated with one hydrogen. Therefore, the lithium valency is 1, beryllium 2, boron 1, boron 3, carbon 4, nitrogen 3, oxygen 2, fluorine 1. This is a capability of
elements with association of hydrogens. But here in our third period, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, iodine. So what is about here? Sodium is associated with 1 halogen, magnesium 2 halogens, chlorine 3 halogens, silicon 4, phosphorus 5, sulfur is 6, iodine is 7. Okay, here the valencies increases based on halogens, but the valencies increases up to carbon, then after decreases to the hydrogen. So next one here for the oxygen, here how many oxygens are there here? One. One. So what is the valency of sodium? One, sir. Two Sodium molecules are there, Two, sir. sir. Plus one. Okay. So here double the, okay, listen. And Nana clarify chesta. Double the number of oxygen. Here one oxygen is there, but here this is sodium 2O. Indras. Nana మీకు విజిబిలిటీ ఉందా బిడ్డ? Yes, sir. ఇక్కడ నాకు ఎవరిదో దీపు రిక్వెస్ట్ here this is a sodium monoxide. According to oxygen, it is the valency of sodium is 2. Okay. The valence is 2 shared by the 2 atoms. Okay. Therefore, each one sodium valence is what, Nana? Plus one. One, sir. Plus one. So I am asking about valence but not oxidation state. Okay, is it clear? So for magnesium, the valence is 2. Nana. 2, sir. మళ్ళీ రిపీట్ చేయరా సార్, కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ ఉంది. Here, according to oxygen, okay, I will take one more example. This is aluminum oxide. Is it clear? Nana. Yes, sir. Yes, sir. Al2O3. Okay. So here I will write here Al2O3. These are one. Suppose if it is taking one species. Next one, how many oxygens are there? 3. 3. 3. 3, sir. 3, sir. 3. 3, sir. 3, sir. 3. Okay. Sir, your voice What- is not audible, sir. So here 3 oxygens are there. 3 or 2? 3, sir. 3, sir. కొంచెం తెలుగులో చెప్పండి సార్. Okay. Okay, Nana. ఇక్కడ 3 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి కదా బిడ్డ. ఈ Yes, sir. 3 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నప్పుడు మనకు వ్యాలెన్స్ ఏమవుతుంది? డబుల్ ది ఆక్సిజన్ నంబర్ కదా, 6, sir. 6 అవుతుంది, sir. అప్పుడు 6 అవుతుంది. దీని మొత్తం ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడ ఒకటి మనం ఒకటే స్పీసీస్ అనుకుంటే 6 అవుతుంది. 6, sir. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క రెండు అల్యూమినియం కలిసి 6 అయినట్లయితే ఒక అల్యూమినియం ఎంత అవుతుంది? 3 అవుతుంది, sir. 3 అవుతుంది. 3 అవుతుంది. So this is for valence is 3. Is it right? Yes, sir. Next one, silicon dioxide. Silicon సార్ valence is కొంచెం తెలుగులో చెప్పండి సార్. okay, Nana. Okay, Nana. చెప్తాను. సిలికాన్ యొక్క వ్యాలెన్స్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది నాన్న? ఇప్పుడు
2 4. sir. ఎందుకు 4 అన్నావు? Oxygens 2 ఓన్లీ వన్ ఉంది కదా. 2 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి అంటే డబుల్ ది నంబర్. Double oxygens. వాట్ ఈస్ అబౌట్ హియర్? ఫాస్ఫరస్ పెంటాక్సైడ్ 5 sir. 5 sir. 5. Actually, suppose this is a P, Nana, ఇది P2O5 కదా బిడ్డ. అలాంటప్పుడు ఇది ఒకటే అనుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు దీని యొక్క బ్యాలెన్స్ ఎంత అవుతుంది? 10 అవుతుంది. సో 2 అనుకున్నప్పుడు 5 2 అలాంటప్పుడు 5 అవుతుంది సార్. ఓకే. సో అదే విధంగా సల్ఫర్ ట్రయాక్సైడ్ అండ్ క్లోరిన్ హెప్టాక్సైడ్. సో దీస్ ఆర్ వాలెన్సీ. సింపుల్, ఏం లేదు నాన్న, హైడ్రోజన్లు ఎన్ని ఉంటాయో అది దాని యొక్క వాలెన్సీ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒకటి రాస్తాను. సో వాట్ ఈస్ ద వాలెన్సీ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్? 3 sir. రైట్, వెరీ గుడ్. SiH4 4 sir. 4 sir. okay. BrF5 what is the valency of 5 sir. 5 sir. Fe2O3 sorry Fe2O3 what is the valence? 6 sir. 3 sir. Yeah, sorry. But so this is regarding about here the valency. But nana koddi evarana ibbandi unte mute cheskondi leda. So here valence is the number of bonds formed by an atom in a molecule. So here valency electrons. Before going to valency electrons, so which is one treated as a valency electron? Deni valency electrons antamu enti annadi nenu okasari cheptanu vinandi. This is a nucleus. Nana, it is a nucleus. Nana, Okay sir. సార్ అందరినీ మ్యూట్ లో పెట్టండి సార్. here this is a one shell. Here second shell, third shell, fourth shell. నానా కొద్దిగా నేను అంటే రాయడంలో కొద్దిగా అదిగా వచ్చింది. ఓకే, మీరు అర్థం చేసుకుంటారు అనుకుంటా. ఓకే, హియర్ దీస్ ఆర్ షెల్స్. సో విచ్ వన్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ వాలెన్సీ షెల్ అండ్ పెనాల్టిమేట్ షెల్, యాంటీ పెనాల్టిమేట్ షెల్? ఈ 3 షెల్స్ గురించి తెలవాలి నాన్న. మనకేంటంటే ఈ బయటి భాగంలో ఉండేటటువంటి షెల్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఏమంటారు నాన్న అంటే ఎన్ షెల్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ వాలెన్సీ షెల్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఎన్, ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ వాలెన్సీ షెల్. అంటే చివర ఉండే కక్షను మనం ఏమంటామంటే వాలెన్సీ కక్ష అంటారు లేదా బాహ్య కక్ష అని చెప్తారు బిడ్డ. ఓకే, దాన్ని దేంతో సూచిస్తారు? నో 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 నో, స్మాల్ ఎన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ హియర్, దీనికంటే ముందున్నటువంటి షెల్ ఏమంటారంటే Penultimate shell. వెరీ గుడ్, n-1. దీన్ని పెనాల్టిమేట్ షెల్ అంటారు. పెనాల్టిమేట్ షెల్ అని చెప్తారు. పెనాల్టిమేట్ షెల్ అంటారు. నెక్స్ట్ దీనికంటే ఇంకా లోపలికి ఉండేదాన్ని
Anti penalty. n minus 2. సార్ ప్లీజ్ కొంచెం అందరిని మ్యూట్ Anti-penultimate చేస్తారు సార్. shell. Nana? అందరిని మ్యూట్ చేయండి సార్. Nana? కొంచెం ప్లీజ్ అందరిని మ్యూట్ చేయండి సార్. Okay. Nana, కొద్దిగా voice. So here, anti-penultimate shell. Okay. So here, చివరకు ఉండేటటువంటి బాహ్య కక్ష అంట, ఇది అంతర్కక్ష అంట, ఇది ఉపాంత కక్ష అని చెప్తుంటారు తెలుగులో. బాహ్య కక్ష, అంతర్కక్ష, ఉపాంత్య కక్ష అని చెప్తుంటాం. వ్యాలెన్సీ షెల్, పెనాల్టిమేట్ షెల్, యాంటీ పెనాల్టిమేట్ షెల్. ఓకే, మనకి ఎప్పుడు కూడా బాండింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేటటువంటి షెల్ ఏంటని అంటే కేవలము ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. అంటే విచ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద బాండ్ ఫార్మేషన్ అన్నాడు అనుకోండి. Valency shell electrons are involved in the bond formation. అంటే బాహ్య కక్షలో ఉండే ఎలక్ట్రాన్లు మాత్రమే బంధంలో పాల్గొంటాయి. అంటే అంతర్కక్షలో ఉండేటటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు బంధంలో పాల్గొనవు. ఓకే, ఈ మొత్తం ఈ బాహ్య కక్ష మిగతా ప్రాంతాన్ని అంతటిని కలిపి ఏమంటారు తెలుసా అండి? కోర్ అని చెప్తారు. నానా, దాన్ని ఏమని చెప్తారంటే బాహ్య కక్ష కంటే ముందుండేటటువంటి కక్షను ఏమని చెప్తారంటే కోర్ అని చెప్తారు. మొత్తం కక్షలను. సార్ కైండ్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ సార్. Okay, so here except valency shell, remaining shells, they are represented as core configuration. They are also called as kernel. So ఈ ప్రాంతాన్ని అంతటిని కలిపి ఏమని చెప్తున్నామంటే కెర్నల్ అంటారు. అంటే ఎక్సెప్ట్ వాలెన్సీ షెల్, రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది atom is called as kernel. So generally we can write here electronic configuration. Sodium. How to write here electronic configuration? So generally we can write here neon core. Neon Core antam dini. Neon core 3s1. Ante ippudu the neon 2 represents the 1s2, 2s2, 2p6. This is a core configuration. Is it right? Yes, sir. Nana? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. These electrons are called as core electrons. So these electrons are called as core electrons. So which one electrons are valency shell? So here the outermost energy level in an electron as valency shell, and the electrons in it is known as valency electrons. The electrons present in the inner energy levels are known as core electrons. They are core configuration. So based on that configuration, we can write here general electronic configuration. For a group elements of the periodic table, the group number is equal to the number of valency electrons. ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. సార్ స్లైడ్ కనిపించట్లేదు. రావట్లే? జూమ్ అయ్యింది సార్. వస్తున్నా సార్. వస్తుంది సార్. క్లియర్ సార్. సార్ స్లైడ్ ఇస్ ఓకే సార్. Okay. Is it okay? ఓకే సార్. ప్రాబ్లం లేదు కదా మీకైతే? నో సార్. Clear, sir. క్లియర్ సార్. Okay. బాగానే అర్థమవుతుంది సార్. నానా, మీకు ఎక్కడన్నా ఏదన్నా డౌట్ ఉంటే ఇమ్మీడియట్లీ అడగండి. నో ప్రాబ్లం, డిస్కషన్ లోనే వెళ్తాం. నేను ఐ విల్ టేక్ 2.5 hours టుడే. ఓకే, Okay, sir. మీకు ఎప్పుడైతే మీ పేషెన్సీ
కోల్పోతారో అప్పుడు చెప్పండి, నేను స్టాప్ చేస్తాను. ఇస్ ఇట్ No, sir. Entertainment, okay, sir. ఓకే? థ్యాంక్ యూ. సో హియర్ ఓన్లీ the valency electrons are involved in the bond formation. అంటే బాహ్య కక్షలో ఉండే ఎలక్ట్రాన్లు మాత్రమే బంధంలో పాల్గొంటాయి. ఇది మనం ఏంటంటే నెక్స్ట్ ముందుకెళ్తూ ఉంటే మనం ఇంకా డీప్ గా నేర్చుకుంటాం. హౌ మెనీ valency electrons are present, so how many bonds are formed, so they will discuss it later. So bonding and non-bonding electrons. So which one is bonding? So valency electrons are actually involved in the bond formation. They are called as bonding electrons. So here, which one electrons they are not involved in the bond formation? They are called as non-bonding electrons. So here, core electrons are non-bonding electrons. Valency electrons are bonding electrons. So this is for valency and core electronic configuration. Okay. Is it okay? Okay. So here, Lewis symbols of elements, the valency electrons. This is the outermost electron. They are called as valency electrons. So these electrons are penultimate shell. These are anti-penultimate shell. Okay. The structural formula of the compounds built by union of Lewis symbol for the so electron theory of valency. So before going to that, so I will take here the valency electrons. So here Kossel and Lewis, they are proposed, they are working independently, used this knowledge to explain why atoms join to form a molecules. So here they visualized a noble gas atom have a stable electronic configuration, and while the atoms of other elements has unstable or incomplete electronic configuration. Next one, in 1916, they gave the electronic theory of valency. It states that in chemical bond formation, atoms interact by losing, gaining, or sharing electrons, so to acquire a stable noble gas configuration. So here each noble gas except helium has a valency shell of 8 electrons. So what is the electrovalency theory? Okay. So here generally the electrovalency theory proposed by Kossel. So here the Kossel proposed a mechanism of electrovalent bond, but Lewis is proposed a valency bond. That is nothing but covalent bond. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి, Kossel is proposed, what is about here, electrovalent bond. Electrovalent bond, but Lewis is proposed a covalent bond. So here Lewis proposed a covalent bond. Next one here,
COSL is proposed electrovalent bond. So here generally the electronic theory of valency is explained by G.N. Lewis. That credit goes to G.N. Lewis and COSL. Okay. Why the atoms are combined? Okay. ఏంటి ఎందుకు ఆటమ్స్ అనేటివి కంబైండ్ అవుతున్నాయి, అవి కంబైండ్ కావడానికి గల కారణాలు ఏంటి అనేటటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ వివరించడానికి ప్రయత్నం చేశారు. సో వాట్ ఈస్ అబౌట్ హియర్? జనరల్లీ inert gases are stable. They do not combine with other atoms. So here inert gases are stable. They do not combine with other atoms. They are independent atoms because the outermost orbit consists of 8 electrons. They are called as stable electronic configuration, except helium. Ana చెప్పేది అర్థం అవుతుంది అనుకుంటాను. Yes, sir. Continue. Yes, sir. సో లెవిస్ COSL ఏంటంటే అసలు మా ఆటమ్స్ కంబైన్డ్ కావడానికి గల కారణాలు ఏంటి అనేటటువంటి దాన్ని వాళ్ళు అనలైజ్ చేస్తున్నారు. ఏమని చేస్తున్నారు? జనరల్లీ ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ ఆర్ స్టేబుల్. దే ఆర్ నాట్ కంబైన్డ్ విత్ అదర్ ఆటమ్స్. దే ఆర్ ఇండివిజువల్ ఆటమ్స్. Okay. So why they are individual? Because they consist of stable electronic configuration like NS2, NP6. The NS2, NP6 is a stable electronic configuration. Sir, I have a doubt. What, Chapna? Sir, xenon is also an inert noble gas, no, sir? So it also forms, compound like xenon tetrafluoride or xenon hexafluoride. So, Nana, your doubt is genuine doubt. So this theory is proposed later. Okay, So sir. this is a previous theory. So after that, recently Ramsey and Raleigh, they are studied on the xenon element. They are combined with fluorine with some peculiar conditions. They can react with xenon to formation of xenon fluorides. ఈ థియరీ నాన్న మనకేంటంటే లెవిస్ COSL థియరీ, ఇది దాదాపు ఏంటంటే 1916 లో ఈ థియరీ వచ్చింది నాన్న. మనకి రీసెంట్ గా ఏంటంటే xenon కూడా రియాక్టివిటీని కలిగి ఉందని మనకు రీసెంట్ చెప్తాం. Okay, sir. ఓకేనా? అంటే బిఫోర్ గోయింగ్ దట్ దే ట్రీటెడ్ యాజ్ ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ బట్ నాట్ నోబుల్ గ్యాసెస్. ఓకేనా? Okay, sir. Okay, sir. Thank you. ఓకే. సో హియర్ ఇప్పుడు ఇన్నర్ వచ్చింది కాబట్టి మీరు అడిగింది కాబట్టి ఇంకోటి కూడా చెప్తాను ఇప్పుడు. దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ రేర్ గ్యాసెస్. దీస్ ఆర్ inert gases are called as noble gases, rare gases. Okay, so they are present in atmospheric air. A little amount of gases are present, therefore it is represented as rare gases. Inert gases, rare gases, noble gases. So noble gases అనేది మనం తర్వాత నేర్చుకుందాం నాన్న. ఇప్పుడు ఫస్ట్ అయితే, so they are inert in nature due to
their outermost orbit is completely filled with electrons like Ns2, Np6 electronic configuration, except helium. Helium has, what is about here, sir? Only one shell is present. The shell is completely filled with electrons. Okay. So remaining atoms to attain stable by transfer of electrons, sharing of electrons to get nearest inert gas electronic configuration. So here any one atom, so either carbon or nitrogen, oxygen, whatever may be, they are unstable. When it is stable, to attain nearest inert gas electronic configuration, they become stable. So all the atoms except inert gases, remaining atoms are to gaining of electrons, to losing of electrons, or sharing of electrons to attain nearest inert gas electronic configuration. So here, suppose we will take, this is, I will take one example. Where is the cursor? Here. Suppose here, Nana, this is a sodium. It has only one valency electron. But here, chlorine, okay, I will take. సార్ కొద్దిగా మిడిల్ లో తెలుగులో కూడా చెప్పండి సార్. చెప్తాను. తెలుగులో కూడా చెప్పండి సార్. చెప్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి నాన్న, ఇక్కడ సోడియం తీసుకుంటున్నాను. ఇది ఫస్ట్ షెల్ బిడ్డ, ఇది సెకండ్ షెల్, ఇది థర్డ్ షెల్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ షెల్ లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి? 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి నాన్న సోడియం. సెకండ్ షెల్ లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. 8 electrons ఉంటాయి. Next one, only 1 electron is present in valence shell. This is sodium. Okay, Nano? Is it right? Yes, sir. Okay, sir. Here one more atom. This is a chlorine. First shell, second shell, third shell. Here, how many electrons are there here? Only 2 electrons. Here, 8 electrons. Next, outermost orbit has 7 electrons. Very good. How many electrons are required to attain nearest inert gas electronic configuration? Like here, argon? 1, sir. 1, sir. 1. So here, how many electrons are required for the nearest inert gas electronic configuration? For sodium? 7. 7. Here, Nana, okay, electron కోల్పోవడం ఈజీ అవుతుందా? 7 electrons తీసుకోవడం ఈజీ అవుతుందా? కాబట్టి this is a sodium Plus, sir. lose 1 electron to formation of Na. Plus, sir. ప్లస్ Here the electron is shifted from sodium to chlorine. So chlorine
gets 1 electron, it is converted into chloride ion. Argon. So chloride ion is nothing but what, sir? Argon bit. సోడియం అన్నది Na ప్లస్ గా మారుతుంది కదా, ఇది ఏ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఉంటది? Neon. NS2NP6. Okay, NS2NP6. So here Na plus ion and Cl minus ion, both the oppositely charged ions. This is a plus ion, this is a minus ion. Plus and minus ion. These two ions are చాలా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది సార్ కొంచెం అందరినీ మ్యూట్ లో పెట్టండి సార్. సార్ చాలా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది సార్, ఏం అర్థమయ్యట్లేదు. ఎవరిదన్నా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటే వాళ్ళే స్వచ్ఛందంగా మ్యూట్ చేసుకున్నానా? ఓకేనా? చాలా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది సార్, అర్థం అవట్లా. So here this is a plus ion and this is minus ion. Both are oppositely charged ions. Between these two ions, here electrostatic attraction forces. These two ions are attracted with electrostatic attraction forces. And they క్లియర్ గా వినిపిస్తలేదు సార్. సార్ మ్యూట్ చేయండి సార్ అందరినీ. సార్ ప్లీజ్ మ్యూట్ करो సార్. दूसरा ఆప్షన్ లాక్ చేయండి సార్, మాకు ఏం అవసరం లేదు సార్. సార్ అందరినీ మ్యూట్ చేయమనండి సార్, ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే పర్సనల్ గా తర్వాత చార్జ్ చేయమనండి సార్. ఇప్పుడు ఎలాంటి డౌట్స్ అడగమనండి. అందరు మ్యూట్ ఆన్ చేస్తారు, చాలా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది సార్. అందరు మ్యూట్ చేయండి బిడ్డ. నాకు మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాడా సార్, ఇవ్వలేదా అన్నది. సార్ అక్కడ ఉంటుంది సార్, ఆప్షన్ ఉంటుంది, దాన్ని తీసేయండి సార్, డిసేబుల్ చేసేయండి దాన్ని. ఓకే సార్, క్యారీ ఆన్ సార్. ఓకే బిడ్డ, నాకు మ్యూట్ ఆప్షన్ ఇక్కడ ఐడియా లేదు. ఓకే రైట్, ప్లీజ్. సో హియర్ Na plus ion, this is the stable ion. Cl minus ion is stable. These two ions are oppositely charged ions. Between these two ions, a electrostatic attraction forces. A electrostatic attraction forces between oppositely charged ions is called as what, Nana? Ionic bond. దీన్ని ఏమంటారు తెలుసా బిడ్డ? అయానిక్ బాండ్ అంటారు. అంటే ఈ అయానిక్ బాండ్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ విరుద్ధ ఆవేశము గల అయానుల మధ్య ఏర్పడే బలమైన స్థిర విద్యుదాకర్షణ బలాలను అయానిక్ బాండ్ అని చెప్తారు. ఓకే, విరుద్ధ ఆవేశం కలిగినటువంటి అయాన్లు ఉన్నాయి కదా, ఈ అయాన్ల మధ్య ఏర్పడేటటువంటి బలమైనటువంటి ఏ బలాలట? స్థిర విద్యుదాకర్షణ. Sir, could you please explain in English? I'm unable to understand Telugu. Nana? Could you please explain in English? Okay, Nana. Okay. Okay, So thank here, you. a strong electrostatic attraction forces present between oppositely charged ions is called as ionic bond. Here, sodium to attain inert gas electronic configuration by lossing of electrons, chlorine is attain nearest inert gas electronic configuration like argon by gaining of electron. So it is a loss of electron, it is a gain of electron. So here transfer of electron from metal to non-metal, it is represented as ionic bond. అంటే ఎప్పుడు కూడా మనకి ఏంటంటే valency shell consists of octet configuration.
So here octet configuration, which of the atoms to attain octet configuration they become stable. So here the stability is represented as based on the octet configuration. Okay. Here you see what is meant by here ionic bond. Electrostatic attraction forces present between oppositely charged ions is called as ionic bond. Next one, ionic bond is represented as a different phenomena. So what is about here, sir? This is a transfer of electron. Transfer of electron. Transfer of electron from metal to non-metals. It is also represented as సార్ ionic. ఒకసారి మిడిల్ లో తెలుగులో కూడా చెప్పండి సార్, తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు సార్. తెలుగులో ఇంగ్లీష్ లో రెండు చెప్పండి సార్. రెండు చెప్తాను నాన్న, మీరు కొద్దిగా ఓపిక పడితే నేను ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో చెప్తాను, తర్వాత తెలుగులో నేను వచ్చేస్తాను నాన్న. అంటే ఇమ్మీడియట్ నాన్న ఒకటి వింటారా ప్లీజ్, మీరు అర్థం. ఇమ్మీడియట్లీ నేను ఒక ఫ్లో లో ఉన్నప్పుడు ఇమ్మీడియట్లీ మారడం అంటే కొంత అదవుతుంది, కాబట్టి నేను మాక్సిమం మీకు అర్థమయ్యే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తాను. మీకు తెలుగు ఇంగ్లీష్ లో రెండు రకాలుగా మీకు బెనిఫిట్ అయ్యేటట్టు చూస్తాను. ఓకేనా? సో హియర్ ionic bond. Ionic bond is represented. So here the electrostatic attraction forces present between oppositely charged ions. So in that cases, so what is about here, sir? Transfer of electron from metal to non-metals. Transfer of electron from metal to non-metals. Next one, ionic bond is represented as the electronegativity difference between two atoms more than Zoom में ज्यादा नेट खत्म होता है कि YouTube में ज्यादा नेट खत्म होता है? 1.7. Nana, whenever the electronegativity difference between two atoms more than 1.7, they are forming what type of bond here, sir? Ionic bond. So here, next one, the ionic bond is formed between low ionization potential metals and high electron affinity non-metals. So here a bond is formed between low ionization potential metals and high electron affinity of non-metals. They are called as ionic bond. Ionic bond ante etlana ante electron yokka marpidi, లోహము నుండి అలోహానికి ఎలక్ట్రాన్ మార్పిడి వల్ల ఏర్పడే బంధం ఏంటి బిడ్డ అంటే అయానిక బంధం అంటారు. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే రెండు పరమాణువుల మధ్య అంటే రెండు ఆటమ్స్ మధ్య, సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏబి ఉంది బిడ్డ, ద ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఆటమ్స్ మోర్ దాన్ 1.7 ఉన్నట్లయితే అప్పుడు ఏంటన్నా అంటే అయానిక్ బాండ్ అంటారా. లెస్ దాన్ 1.7 ఉన్నట్లయితే ఏమని చెప్తారు నాన్న అంటే కోవలెంట్ బాండ్ అంటారు. Is it? If it is the electronegativity difference is more than 1.7, ionic bond, less than 1.7, covalent bond. అంటే రుణ విద్యుద్ధాత్మకత తేడా, ఈ రెండు పరమాణువుల మధ్య రుణ విద్యుద్ధాత్మకత తేడా 1.7 కంటే ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే అయానిక్ బాండ్ అని,
1.7 కంటే తక్కువ ఉన్నట్లయితే కోవలెంట్ బాండ్ అని చెప్తారు. ఇప్పుడు నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను బిల్డ్. సోడియం క్లోరైడ్. సార్ ఇస్ ఇట్ అయానిక్ ఆర్ కోవలెంట్? మనం జనరల్ గా చెప్తాం అయానిక్ బాండ్ అని చెప్తాం. ఓకే, సో హౌ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ sir ionic bond based on the electronegativity difference? So here the electronegativity of sodium is nana 0.5 beta. The electronegativity of chlorine is 3.0. Okay, electronegativity of chlorine is 3.0. What is the difference between these two values? 2.5 sir. 2.5 sir. 2.5 is more than 1.7 or less than 1.7? More than More than 1.5. More than 1.7. Therefore, it is a ionic bond. అంటే ఇప్పుడు సోడియం యొక్క రుణ విద్యుదాత్మకత 0.5 రా, క్లోరిన్ యొక్క రుణ విద్యుదాత్మకత 3.0. సో అలాంటప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య రుణ విద్యుదాత్మకత తేడా ఎంత ఉందట? 2.5 ఉంది. కాబట్టి ఏంటి ఇప్పుడు మనకి ఏర్పడేటటువంటి బంధం ఏంటి? అయానిక బంధం అంటాం. ఇప్పుడు సపోజ్ ఐ విల్ టేక్ హియర్ హైడ్రోజన్ అండ్ chlorine HCl. So here the electronegativity of hydrogen is 2.1 nana. Chlorine electronegativity 3.0. Okay. What is the difference between these two? 0.9 sir. 0.9. It is less than 1.7 or more than 1.7? Less than 1. మరి అలాంటప్పుడు ఇక్కడ ఏ బాండ్ ఉంటుంది? గుడ్, కోవలెంట్ బాండ్. అంటే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ను బట్టి కూడా మనం ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నాము. Excuse me sir. చెప్తున్నాను. Sir, if it is equals to 1.7, then which bond will form? So here 50% ionic nature, 50% covalent nature. మనం ఏంటంటే మనం ఇంక ముందుకెళ్ళినప్పుడు చెప్తాం. సో ద ionic nature is depends on dipole moment. Okay, based on dipole moment, hydrochloric acid ఉంది కదరా నాన్న. Hydrochloric acid is not a 100% covalent bond. It is, what is about here sir? In this one 27% ionic nature ఉంటుంది బిడ్డ. అర్థమవుతుందా బిడ్డ? Okay. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే మళ్ళీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కోవలెంట్ బాండ్ ని క్యాల్కులేట్, అయానిక్ బాండ్ ని క్యాల్కులేట్ చేస్తాం. క్యాల్కులేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ ఎ కోవలెంట్ ఇన్ నేచర్. ఎందుకు కోవలెంట్ నేచర్ అంటావు? ద కోవలెంట్ నేచర్ ఈస్ మోర్ దాన్ 50%, కాబట్టి కోవలెంట్. ఇక్కడ ఎంత పర్సెంట్ అయానిక్ అంటే 27%. ఇక్కడ ఏంటి? సోడియం క్లోరైడ్ ఉంది నాన్న. ఇట్ ఈస్ అయానిక్ అంటే ద అయానిక్ ఇన్ నేచర్ ఈస్ మోర్ దాన్ 50%. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్లీ 1.7 ఉంది అనుకోండి, 50% కోవలెంట్ నేచర్, 50% అయానిక్ నేచర్. మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు వీటిని చెప్తుంటాం, దిస్ అంటే డ్యూయల్ నేచర్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎసిడిక్ నేచర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ బేసిక్ నేచర్. ఇట్ కెన్ బి రియాక్ట్ విత్ యాసిడ్స్, ఇట్ మే బి రియాక్ట్ విత్ బేసిస్. ఓకే, సో అదే విధంగా మనం ఏంటంటే 1.7 ఉన్నప్పుడు వాడు అడుగుతుంటాడు, ఇదే క్వశ్చన్ అడిగింది అనుకోండి. సో ఇఫ్ ద ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఈస్ 1.7, వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ బాండ్ అన్నప్పుడు అయానిక్ బాండ్, కోవలెంట్ బాండ్, 50% కోవలెంట్, 50% అయానిక్. ఇట్లా అడిగాడు అనుకోండి, సమ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, 1.7 ఎగ్జాక్ట్లీ ఉంటే 50% అయానిక్, 50% కోవలెంట్. సార్ ఒకవేళ న్యూట్రల్ 1.7 వస్తే సార్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ? చెప్తున్నాను బిడ్డ, 50% అయానిక్ నేచర్ ఉంటుంది, 50% కోవలెంట్ నేచర్. ఓకేనా? రైట్. So here this is low ionization potential metals and high electron affinity metals. Low ionization potential metals, especially alkali metals, that is first A,
and alkaline earth metals, they are second A. So first A metals is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. ఫ్రాన్షియం అన్నది ఏంటంటే దీన్ని మనం లెక్కలోకి తీసుకోము, ఎందుకంటే ఇదే రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ రేజ్డ్ హ్యాండ్ ఎవరు? ఎవరురా నాన్న రేజ్ చేశారు? ఓకే, చెప్పనా నా ప్రాబ్లం ఏంటి? Have you any problem? Rachana? Okay. Nana ఇక్కడ ఒక నాకు మీరు ఫస్ట్ ఏ దిస్ ఈజ్ ఆల్కలీ మెటల్స్. ఆల్కలీ మెటల్స్ లో సీసియం గురించి ఒక పాయింట్ చెప్పాలి మీకు నేను ఇక్కడ. సీసియం ఈజ్ ఏ లో మెల్టింగ్ పాయింట్ మెటల్ నాన్న పిల్లలు. Cesium is a low melting point metal. So which one metal have a low melting point ante cesium. Manaki yes vada, especially vada some cases they are asking question. So which one element exists as liquid state in S black అన్నాడు అనుకోండి. ఎస్ బ్లాక్ లో లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉండేటటువంటి మెటల్ ఏంటి తెలుసా బిడ్డ? సీసియం. డి బ్లాక్ లో వస్తే ఏం చెప్పాలి తెలుసా? మెర్క్యూరీ సార్. మెర్క్యూరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ పి బ్లాక్ వచ్చామనుకోండి. పి బ్లాక్ వస్తే ఏం చెప్తారు? బ్రోమిన్. Bromine is a non-metal. Once again, repeat, sir. Yes, sir. Yes, sir. ఎస్ బ్లాక్ లో ఉండేటటువంటి లిక్విడ్ స్టేట్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే సీసియం గుర్తుపెట్టుకోండి. డి బ్లాక్ అడిగినట్లయితే మెర్క్యూరీ, పి బ్లాక్ అయినట్లయితే ఏంటా? బ్రోమిన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ నానా గ్యాలియం కూడా ఇది లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది. అంటే ఎక్కడ లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది? గ్యాలియం ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ లిక్విడ్ స్టేట్ మోర్ దాన్ 35 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నానా. బట్ మెర్క్యూరీ అండ్ బ్రోమిన్ దే ఆర్ exist in room temperature, but they are exist in a gaseous state, liquid state at more than 35 degrees centigrade. Okay, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, once again repeat. Nana, gallium is also exist as liquid state for the p black element. Okay, ఎప్పుడు ఇది లిక్విడ్ స్టేట్ లో ఉంటుందంటే 35 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అబోవ్ వద్దాం మనం ఇది. అయితే ఇంతకు ముందు ఏంటంటే గ్యాలియం కూడా మనం ఏంటంటే హై టెంపరేచర్ ను మెజర్ చేసేటటువంటి థర్మామీటర్లలో యూజ్ చేస్తారు దీన్ని నానా. హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ ను మెజర్ చేసేటటువంటి థర్మామీటర్లలో దేన్ని ఉపయోగిస్తారు నానా? మెర్క్యూరీకి బదులుగా దేన్ని ఉపయోగిస్తారు? గ్యాలియం ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ in place of mercury in thermometers. Okay, adi gurtu pettukondi. Next one, second A group, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. Radium is a radioactive, దాని గురించి మనకు అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఆల్కలీ మెటల్స్ అండ్ ఆల్కలైన్ ఎర్త్ మెటల్స్ దే హ్యావ్ లో అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్స్. ఇవి చాలా తక్కువ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్స్ ని కలిగి ఉంటాయి. అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఆర్ అయనైజేషన్ ఎంథాల్పీ both are same. They have low ionization potentials. Okay,
Next one here. These are combined with non-metals. Non-metals like here halogens or chalcogens. Halogens అంటే ఏంటి? Salt, Fluorine, chlorine, bromine, iodine. Chalcogens అంటే ఏంటి? Carbon Oxygen, gas. sulfur, selenium, tellurium, polonium రేడియో యాక్టివ్, దాని గురించి మనకు అవసరం లేదు. అంటే halogens and chalcogens, they are combined with alkali and alkaline earth metals to form ionic bond. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. Is it right? Okay, అర్థమైందా బిడ్డ? yes sir. క్షార లోహాలు, క్షార మృత్తిక లోహాలు ఏం చేస్తాయి? హాలోజన్స్ తోని, నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే చాల్కోజన్స్ తో అయానిక బంధాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. అంటే హాలోజన్స్, చాల్కోజన్స్ వాటి యొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అన్నది ఏంటంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ? సో హియర్ the amount of energy is released when the addition of electron to the gaseous atom is called as electron affinity. అంటే వాయు స్థితిలో నుండి తటస్థ పరమాణువుకు ఎలక్ట్రాన్ చేర్చినప్పుడు విడుదలయ్యే శక్తిని ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అంటారు. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అన్నది ఏంటి? ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎగ్జోథర్మిక్ రియాక్షన్, ఉష్ణ మోచక ప్రక్రియ. Ionization enthalpy, ionization potential, this is endothermic reaction. Endothermic ante it means energy is absorbed. Exothermic is energy is released. What is ionization potential? The amount of energy is released. Sorry, the amount of energy is required to removal of electrons from one electron from the neutral gaseous atom is called as ionization potential or ionization enthalpy. Ionization potential ante exothermic or endothermic? endothermic. Electron affinity? Exothermic. Next one, a strong ionic bond formed between. కొంచెం తెలుగులో చెప్పండి సార్. తెలుగు పదాలేరా నాన్న? ఇప్పుడు ఇప్పుడు అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ మనం అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ దట్ ఈస్ అంటే రిక్వైర్డ్ ఎనర్జీ, అంటే ఎనర్జీ మనకేంటి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటది. అంటే అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అంటే డెఫినేషన్ ఎట్లా ఇస్తాం మనం? నిర్వచనం, వాయు స్థితిలో ఉండే తటస్థ పరమాణువుకు ఎలక్ట్రాన్ చేర్చినప్పుడు విడుదలయ్యే శక్తి. ఓకే, సరే, నాకు అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అంటే వాయు స్థితిలో ఉండే తటస్థ పరమాణువు యొక్క బాహ్య కక్ష నుండి ఎలక్ట్రాన్ తొలగించడానికి కావలసిన శక్తి. ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయాలంటే ఏంటి? శక్తిని ఇవ్వాలి. అంటే అది శక్తిని తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఎండోథర్మిక్ అంటాం. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ను అది గ్రహించినప్పుడు ఏం చేస్తుంది? శక్తిని విడుదల చేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ఏమంటామంటే ఎగ్జోథర్మిక్ అంటాం. శక్తి ఉష్ణ మోచక చర్య. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఏ స్ట్రాంగ్ అయానిక్ బాండ్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ ఆల్కలి మెటల్స్ అండ్ హైలీ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ హాలోజన్స్. మనకు అయానిక్ బాండ్ ఎక్కడ? స్ట్రాంగ్ అయానిక్ బాండ్ వేటి మధ్యలో ఏర్పడుతుంది? బలమైనటువంటి బాండ్ ఆల్కలి మెటల్స్, అంటే స్ట్రాంగ్ బాండ్ వీటి మధ్య వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇంకా మీరు ఇంకో క్వశ్చన్ మనం పోయినట్లయితే, సార్ ద బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ లిథియం క్లోరైడ్, సోడియం క్లోరైడ్, potassium chloride, rubidium chloride, cesium chloride, which is a strong ionic bond? Lithium chloride, sir.
Lithium chloride is strong ionic bond. Yes, NaCl, sir. NaCl, sir. NaCl. NaCl, sir. Lithium chloride. Sir, cesium chloride. Sir, cesium chloride, sir. Sir, cesium chloride. sir. Cesium chloride, sir. Cesium chloride. Sir, NaCl, sir. Cesium chloride is the right answer. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా సార్ cesium. అనా అంటే చూడండి బిడ్డ, లో అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అన్నా. దేని యొక్క అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ తక్కువ ఉంటుంది చెప్పండి? Cesium, sir. Cesium, sir. cesium ఎందుకో చెప్పాలి, రీజన్ చెప్పాలి. Top to bottom. అధిక పరమాణు భారం కలిగినందువలన అది అంటే అటామిక్ స్ట్రక్చర్ అనేది పెద్ద ఉంటుంది సార్ దానికి. ఓకే, సైజు పెద్దగా ఉన్నప్పుడు దాని నుండి ఎలక్ట్రాన్ తొలగించడానికి కావలసిన శక్తి చాలా తక్కువ. ఓకే సార్. అంటే సైజ్ ఎక్కున్నప్పుడు అటామిక్ నెంబర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది సార్. నంబర్ ఆఫ్ వాలెన్సీ షెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి సార్. ఓకే ఓకే వినండి ఒక్క నిమిషం. సైజు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూస్ అన్నవి రాస్తున్నారు బిడ్డ, అది షేర్ చేయకండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ లిథియం ఉంది బిడ్డ, సోడియం, పొటాషియం, రుబీడియం, సీసియం. దీని సైజు చాలా పెద్దగా ఉంటుంది నాన్న. దీని నుండి ఎలక్ట్రాన్ తొలగించడానికి లో అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అవసరం అవుతుంది. ఇక్కడ సైజు చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. దీని నుండి తొలగించాలంటే ఎక్కువ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ అవసరం అవుతుంది. ఓకే, కాబట్టి దీని అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఎక్కువ, దీని అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ తక్కువ. అంటే లో అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ మెటల్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఏ అయానిక్ బాండ్. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్ హియర్, స్ట్రాంగెస్ట్ అయానిక్ బాండ్ విల్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ సీసియం అండ్ ఫ్లోరిన్. హైయెస్ట్ అయానిక్ బాండ్ దేంట్లో ఉంటుంది చెప్పండి? సీసియం అండ్ ఫ్లోరిన్. నేను మళ్ళీ ఫాజన్ రూల్స్ లో చెప్పినప్పుడు చెప్తాను మీకు ఇక్కడ. ఓకే, cesium and fluorine గుర్తుపెట్టుకోండి. cesium and fluorine is the strongest ionic bond comparatively other ionic compounds. Okay, okay Nana, you see here conditions for formation of ionic bond. So what favorable conditions for the formation of ionic bond? So here the atom A should possess 1, 2, 3 valency electrons, while the atom B should have 5, 6 or 7 valency electrons. The elements group here first, second, third A satisfy the conditions for atom A, and those of group 5th, 6th, 7th satisfy the conditions for atom B. They are combined to formation of ionic bond. Next one here, second point is net lowering of energy. అంటే ఎనర్జీ అన్నది ఏ విధంగా ఉండాలి? నెట్ ఎనర్జీ అన్నది ఏ విధంగా ఉండాలి? తక్కువగా ఉండాలి. అంటే ఆటమ్స్ ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉండి మాలిక్యూల్ యొక్క ఎనర్జీ ఏ విధంగా ఉండాలి? తక్కువగా ఉండాలి. అప్పుడే అది ఏంటంటే అయానిక్ బాండ్ ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి. ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను ఇక్కడ. సో హియర్
the electronegativity difference is more than 1.7 is ionic bond, less than 1.7 is a covalent bond. Okay. Next one, factors governing the formation of ionic bond. Okay. Ionization energy. What's that? Alkali metals, they have low ionization potential. Next one, electron affinity. So which one? High electron affinity of halogens. Next one here, lattice energy. This is the one of the important factor. Greater the lattice energy, greater the strength of ionic bond. It is a very, very important. Greater the lattice energy, greater the strength of ionic bond. What is the lattice energy? Any definition? Yes, sir. The energy which is required to convert from a gaseous state to crystal state. No, 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 no. Lattice energy is nothing but the amount of energy is released when the combination of or attraction of oppositely charged ions. Here, Nana, this is a plus ion and B minus ion. They are combined to formation of 1 mole of ionic crystal like AB. It releases some amount of energy. That energy is called as lattice energy. It is represented as U. ఇప్పుడు నేను డెఫినేషన్ చెప్తాను వినండి. The amount of energy is released when the formation of 1 mole of ionic crystal from a gaseous oppositely charged ions. Nana, a 1 mole of ionic crystal is formed from gaseous oppositely charged ions. That is called as lattice energy. Lattice energy is exothermic reaction or endothermic reaction? Exothermic. Exothermic, sir. ఇప్పుడు నానా ఒక్కసారి వినండి. లాటిస్ ఎనర్జీ, లాటిస్ శక్తి అంటాం రా నాన్న. లాటిస్ శక్తి అంటే ఏంటట అంటే, లాటిస్ శక్తి అన్నది ఏంటి? ఒక క్రిస్టల్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ని తెలియజేస్తుంది, ఒక స్ఫటికం యొక్క ఎనర్జీని తెలియజేస్తుంది. The strength of the bond strength is depends on lattice energy. ఏంటి ఇప్పుడు లాటిస్ ఎనర్జీ డెఫినేషన్ ఎట్లా చెప్తున్నానంటే, విరుద్ధ ఆవేశం కలిగినటువంటి అయానుల మధ్య ఆకర్షణ వలన 1 మోల్ అయానిక స్ఫటికాన్ని ఏర్పరిచినప్పుడు విడుదలయ్యే శక్తిని లాటిస్ శక్తి అంటారు. I will repeat again. విరుద్ధ ఆవేశం కలిగినటువంటి అయానుల మధ్య, అవి ఎట్లుంటాయి? వాయు స్థితిలో ఉంటాయి. మళ్ళీ విరుద్ధ ఆవేశం కలిగినటువంటి అయానుల మధ్య ఆకర్షణ వలన 1 మోల్ అయానిక స్ఫటికాన్ని ఏర్పరిచినప్పుడు విడుదలయ్యేటటువంటి శక్తిని ఏమని చెప్తున్నాను? స్ఫటికాజాలక శక్తి అంటారు. ఏం శక్తి అంటారు? స్ఫటికాజాలక శక్తి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లాటిస్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? లాటిస్ ఎనర్జీ శక్తి రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఉష్ణ మోచక ప్రక్రియనా, ఉష్ణ గ్రాహక ప్రక్రియనా? ఎగ్జోథర్మిక్ సార్. ఉష్ణ మోచక. తెలుగు వాళ్ళు ఉష్ణ మోచక, తెలుగు వాళ్ళు ఉష్ణ మోచక.
English వాళ్ళు exothermic reaction. Okay. So the lattice energy is always indicated by negative sign. Nana. The lattice energy is always indicated by what, sir? Negative sign. U. Okay. Negative sign to indicate chestaru. Why indicated by negative sign? Sir, it is exothermic reaction. Sir. Is it right? Next one. Yes, sir. ఇది మనం ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ అయితే ఏమంటామంటే మనం ఎనర్జీని ప్లస్ తోని ఇండికేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ హియర్, ద సైజ్ ఆఫ్ ది అయాన్. అంటే వాట్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ ఆన్ లాటిస్ ఎనర్జీ? సైజ్ ఆఫ్ ది అయాన్స్, చార్జ్ ఆఫ్ ది అయాన్స్. హియర్ the electronegativity, the formation of ionic bond between atoms A and B. Thus, Na has electronegativity 0.5, while the chlorine is 3.0, since the difference between 3.0 to 0.9 here 2.1. If it is, what is about here, sir? Ionic bond. Okay, ఈ రకంగా మనం రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. So here, the characteristic properties of ionic compound is one of the important. Nana, characteristic properties. Ionic compounds are made of plus and minus ions held by electrostatic forces. In a crystal lattice, they have what type of attraction forces? Electrostatic attraction. స్థిర విద్యుదాకర్షణ బలాలు. ఇక్కడ స్థిర విద్యుదాకర్షణ బలాలు వచ్చినప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒకటి చెప్తున్నాను తెలుగు మీడియం వాళ్ళు. బలమైనటువంటి స్థిర విద్యుదాకర్షణ బలాలు బిడ్డ, బలమైన స్థిర విద్యుదాకర్షణ బలాలంటే అయానిక్ బాండ్ని తెలియజేస్తుంది. ఒకవేళ వాడు ఏంటంటే బలహీన స్థిర విద్యుదాకర్షణ బలాలు అన్నాడు అనుకోండి, ఎక్కడ H+ అయాన్కు నెక్స్ట్ హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కు బలహీన స్థిర విద్యుదాకర్షణ బలం అన్నాడు. అప్పుడు ఏంటి తెలుసా బిడ్డ? అది హైడ్రోజన్ బాండ్ అవుతుంది. బలమైనటువంటి పదము అయానిక్ బాండ్ లో మెన్షన్ చేస్తాము. ఇక్కడ కూడా హైడ్రోజన్ బాండ్ లో కూడా స్థిర విద్యుదాకర్షణ బలాలే అంటాము. కానీ ఇక్కడ ఉండే అది స్థిర విద్యుదాకర్షణ బలాలను ఏమంటాం? బలహీన అనేటటువంటి పదంతో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ హియర్. Each ion surrounded by the opposite ions in alternate positions in definite order in all directions. This explains the common properties of the ionic compound. So ionic compounds always exist as what, sir? Nana? Solid, state? sir. Solid state at room temperature. Any compound, if it is ionic, it is exist as a solid state. These are very, very important characters student ikkada. So here they are exist in solid state. Next one, they have high melting points. These are highly melting point. Why they are highly melting point? ఎందుకుంటాయి బిడ్డ మెల్టింగ్ పాయింట్స్? స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్. వెరీ గుడ్. స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి, బలమైనటువంటి బంధాలు ఉంటాయి, ఆకర్షణ బలాలు ఉంటాయి. ఆ బలమైనటువంటి ఆకర్షణ బలాలను విడగొట్టడానికి కావలసినటువంటి ఎనర్జీ చాలా ఎక్కువ. దే హ్యావ్ మోర్ ఎనర్జీ is required to remove all of a strong electrostatic attraction forces between them. Okay, so here more amount of energy is required to dissociation of
a strong attraction forces between oppositely charged ions. So therefore, they have high melting point. Ikkada నీకు ఒక పాయింట్ చెప్పాలి. So here, according to ionic compounds, kinetic energy and potential energy. What is the kinetic energy of ionic compounds? The energy gained by movement. Okay. What is the ionic energy? What is the kinetic energy? What is the value of kinetic energy of ionic compounds? Kinetic energy ante half idi mv square అని చెప్తావురా. Okay. If it is the particle is moment in, okay, that value is ke. So what is the Zero, sir. Very good. నాకు ఇది Zero, రావాలి, sir. నేను మిమ్మల్ని అడిగాను రా. Solids ko kinetic energy 0. Potential energy is maximum. Is it right? Yes or no? రే పిల్లలు అర్థం కాలేదనుకుంటా. Yes, sir. అర్థమైంది సార్. Yes, sir. సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ 0. ఎందుకంటే సాలిడ్స్ అన్నవి మూమెంట్ లో ఉండవు కాబట్టి దాని యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ 0. ఓకే. Yes, sir. నెక్స్ట్ వన్. ఓకే. Solubility. So solubility. Sir, slide move kaala. So here, this is a hard and brittle nature. Ionic substances are hard and brittle nature. Their hardness is due to the strong electrostatic forces which hold each ion its allotted positions. Okay, they are hard and brittle nature. It's a very, very important. Soluble in water. So ionic compounds are soluble in which solvent? Water. Polar solvent. Very good. Telugu, sir. Ionic compounds are soluble in polar solvent. అయానిక పదార్థాలు ఎందులో డిజాల్వ్ అవుతాయి అంటే ఏం చెప్తారు? పోలార్ సాల్వెంట్ లో డిజాల్వ్ అవుతాయి. నీరు అంటే పోలార్ సాల్వెంట్ లో డిజాల్వ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ వన్, నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్ లో డిజాల్వ్ అవుతాయా? No, sir. No. నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్ ఇందులో డిజాల్వ్ కావు. సో విచ్ వన్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్? బెంజిన్. Organic compounds. Organic compounds. Very good. So organic compounds, these are treated as non-polar solvents. So ionic compound does not dissolve in non-polar solvent. Best example, మనం ఏం తీసుకుంటాం బిడ్డ? సాల్ట్ తీసుకుంటాం. సాల్ట్ వాటర్ లో డిజాల్వ్ అవుతుంది, మన ఇంట్లో ఉపయోగించే టేబుల్ సాల్ట్. బట్ ద సాల్ట్ ఈస్ నాట్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వాట్స్ ఆర్ ఆయిల్. మన ఇంట్లో ఉపయోగించే ఆయిల్లో సాల్ట్ వేసారనుకోండి, డిజాల్వ్ అవుతుందా అంటే కాదు. మరి అదే సాల్ట్ వాటర్ లో డిజాల్వ్ అవుతుందా అంటే అవుతుంది. అంటే వాటర్ అన్నది పోలార్ సాల్వెంట్, ఆయిల్ అన్నది నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్. సో salt is a ionic compound. So ionic compound is dissolved in polar. Ante ionic substance is a polar substances. Polar likes polar, non-polar likes non-polar. Okay? Polar likes polar, non likes polar, non-polar. Here, ఇక్కడ చూడండి. So why the ionic compounds are dissolved in polar solvent but not non-polar solvents?
ఎందుకు పోలార్ లో కరుగుతుంది, నాన్ పోలార్ లో కరగదు అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ నానా sodium chlorine they are alternate position, they are strong attraction forces between them. Okay, అవి స్ట్రాంగ్ అట్రాక్షన్ తో కలిసి ఉన్నాయి. మరి అటువంటప్పుడు ఎప్పుడు ఇవి డిజాల్వ్ అవుతాయి? when the attraction forces are weakened. వీటి మధ్య ఉండేటటువంటి అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ అన్నది వీక్ అయినట్లయితే అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఇవి వాటర్ లో డిజాల్వ్ అవుతాయి. మరి ఇప్పుడు నేను ఏం చేశాను, ఎప్పుడైతే అయానిక్ కాంపౌండ్ వాటర్ లో వేసామో, వాటర్ ఈజ్ ఎ పోలార్, ఆక్సిజన్ గెట్స్ ఎ పార్షియల్లీ నెగిటివ్, హైడ్రోజన్ గెట్స్ ఎ పార్షియల్లీ పాజిటివ్. సో ది ఆక్సిజన్ పార్షియల్లీ నెగిటివ్, this partially negative oxygen is to attract the Na plus ion. So here this Na plus ion, the Na plus ion is surrounded by number of oxygen molecules. So therefore the attractions between sodium and chlorine is decreases. Then the sodium ion, so here is like this. So here water molecule associated like this. Here E rakanga. What is about here chlorine? Chlorine is a negative. Hydrogens are positive. These chlorines are associated with what is about here, sir? Neighboring hydrogens. So in that, so for the, this is a solvation, solvated ions. This ion is called as solvated ion. So here solvated Na plus ion, solvated chloride ion, solvated chloride ion. This is a solvated Na plus ion. So this is for solubility. Is it right? So ionic compounds are soluble in which solvents, sir? Polar solvents. ఎందుకు పోలార్ సాల్వెంట్ లో డిజాల్వ్ అవుతాయి? సో హియర్ ద పోలార్ సబ్స్టెన్సెస్ టు డిక్రీజ్ ది అట్రాక్షన్స్ బిట్వీన్ అపోజిట్లీ చార్జ్డ్ అయాన్స్ ఇన్ అయానిక్ క్రిస్టల్స్. ఓకే, ఈ పోలార్ సాల్వెంట్ ఏం చేస్తుంది, అయానిక్ క్రిస్టల్ మధ్యలో ఉండేటటువంటి అట్రాక్షన్ ఫోర్సెస్ ను మనకేంటంటే రెడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది బిడ్డ. సో కాబట్టి ఎవరా నాన్న ప్లీజ్ రా, అట్లా చేయొద్దు బిడ్డ. ఓకే, సో హియర్ అయానిక్ పోలార్ సాల్వెంట్స్ కి నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్ కి డిఫరెన్స్ చెప్పండి సార్. సో హియర్ ఓకే, చూడండి అన్న, పోలార్ సాల్వెంట్, నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్ మనం మళ్ళీ తర్వాత బ్రీఫ్ గా చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు నేను జస్ట్ ఐ విల్ గివ్ అవుట్. హియర్ వాటర్ ఈజ్ ఎ పోలార్ సాల్వెంట్. Why water is a polar solvent? This is water molecule. Is it right? Here oxygen is more electronegative comparatively hydrogen. Is it right? Yes, sir. The electronegativity of oxygen is 3.5. Okay. So it is a more electronegative. Therefore, the bond pair of electrons moves towards oxygen. ఈ బాండ్ పేర్ ఎటువైపు మూవ్ అవుతుంది? Towards oxygen, sir. Oxygen. Towards oxygen. Therefore, oxygen gaining more electron density, it is represented as delta negative. Negative indicates negative charge. More more electron density on oxygen. Okay, but hydrogen
it is a loss of electrons. So the electron density moves towards oxygen. Hydrogen gets a loss of electron. Delta plus, sir. It is indicated by delta plus. Plus. So therefore, this hydrogen is also Delta the electron plus. density moves towards oxygen. It is a one more negative. Here hydrogen gets positive. So here the electron density moves towards upward direction or opposite direction. Upward direction. Upward direction. Here, Upward direction. the dipole moment of this between hydrogen and oxygen is represented as, what is about here, sir? Plus mu. The electron cloud moves towards oxygen. Next one, ఈ బాండ్ పరంగా మనం చెప్పినప్పుడు the electron cloud moves towards plus. ఓకే బిడ్డ. ఇప్పుడు ఫైనల్ electron density moves towards upward direction or opposite direction? Upward direction. Upward direction. Ante the electronegativity moves towards upward direction. So the final dipole moment mu does not equal to 0. Whenever mu does not equal to 0, it is a Polar solvent. Polar. Okay, beta. Is it right? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Here, beryllium chloride తీసుకోండి బిడ్డ. సార్ కొంచెం తెలుగులో కూడా చెప్పండి. అన్నా ఓకే బిడ్డ. ఇక్కడ చూడరా నాన్న, ఇది వాటర్ మాలిక్యూల్ లో ఈ బాండ్ ఉంది కదా, ఈ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ బాండ్ అంటే ఇట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఒక రెండు ఎలక్ట్రాన్లు. ఈ రెండు ఎలక్ట్రాన్లు ఎటువైపు మూవ్ అవుతున్నాయి? ఆక్సిజన్ వైపు మూవ్ అవుతున్నాయి. ఎందుకు? ఆక్సిజన్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ ను బాగా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. అట్రాక్ట్ చేయడం వల్ల ఆక్సిజన్ అన్నది మైనస్ అవుతుంది, అంటే పార్షియల్లీ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అంటాం. ఇది డెల్టా అంటే పార్షియల్లీ అన్నమాట. అప్పుడు హైడ్రోజన్ పార్షియల్లీ పాజిటివ్ ఛార్జ్. అంటే దీన్ని మనం ఏం చేస్తాం? Sir, do we have chance to write as delta minus 2? Delta? Here we got 2 minus symbols, Right. sir. We can write here delta minus 2. Okay, no Okay, problem. sir. So Thank you, delta sir. minus 2 ante nana, if you write correct delta 2 minus, okay, that is the correct method. Okay, sir. ఇప్పుడు నానా ఇది ప్లస్ మీ అవుతుంది, ఇటేమవుతుంది? ఇక్కడ కూడా ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ అన్నది ఆక్సిజన్ వైపు మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది కూడా ప్లస్ మీ అవుతుంది. ఫలితంగా మనకి ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ మూవ్ అయ్యేది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి మ్యూ అన్నది 0 కాదు, మ్యూ అన్నది ఎంతో కొంత విలువను కలిగి ఉంటుంది. ఇస్ ఇట్ రైట్? అది పోలార్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూస్తే నీకు ఇంకా కొద్ది అర్థం అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లోరిన్ ఉంది, బెరీలియం ఉంది నాన్న. Chlorine is more electronegative than comparison with beryllium. So chlorine is partially negative charge. Beryllium partially positive charge. Due to bond pair of electron moves towards chlorine. Electron జంట అన్నది క్లోరిన్ వైపు మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి క్లోరిన్ అన్నది ఏంటన్నా అంటే పాక్షిక రుణావేశాన్ని పొందుతుంది, బెరీలియం పాక్షిక ధనావేశాన్ని పొందుతుంది. అదే విధంగా ఇటువైపు కూడా క్లోరిన్ ఉంది నాన్న. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ దీన్ని ఏం చేస్తాను నాన్న అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఎటు నుండి ఎటు మూవ్ అవుతుంది చెప్పండి నాన్న? Beryllium to chlorine, sir. Chlorine. So here the dipole moment towards chlorine, it is Minus mu, sir, I thought. plus mu. I will take. Okay, right side. Plus mu. Okay,
Next one, this chlorine is also more electronegative than comparison with beryllium. Chlorine యొక్క electronegativity beryllium కంటే ఎక్కువ కదరా నాన్న. సో అలాంటప్పుడు ఇక్కడ కూడా క్లోరిన్ ఏం చేస్తుంది, బాండ్ పేర్ ఎలక్ట్రాన్ తన వైపుకి అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. అట్రాక్ట్ చేయడం వల్ల ఇక్కడ డైపోల్ మూమెంట్ ఎటువైపు రాస్తాం, మళ్ళీ ఇటు క్లోరిన్ వైపు మూవ్ అవుతుంది. బాండ్ ఎలక్ట్రాన్ మూవ్ అన్నది క్లోరిన్ వైపు ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ మైనస్ మ్యూ. Okay, so therefore net dipole moment mu is equal to 0. Mu is equal to, whenever mu is equal to 0, that is a non-polar. అర్థమైంది అనుకుంటాను ఇప్పుడు. Yes sir. Yes sir. Mu is not equal to 0. Mu is not equal to 0. Polar. Polar sir. Polar. Very good. ఇప్పుడు CCl4 ఉంటుంది బిడ్డ. కార్బన్ టెట్రాక్లోరైడ్ is polar or non-polar? Non-polar sir. Very good. Mu is equal to 0 sir. Not 0. mu is equal to 0. Yes sir. Yes sir. ఇప్పుడు క్లోరోఫామ్ ఉంది బిడ్డ. క్లోరోఫామ్ CHCl3. Polar. CHCl3. Polar sir. Polar sir. నాట్ ఈక్వల్ టు 0. ఇట్లా మనం ఏంటంటే పొలారిటీని ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes sir. ఎవరు అడిగారు ఇంత ముందు? రైట్, ఐ విల్ కంటిన్యూ. Clear sir. సో హియర్ అయానిక్ సాలిడ్స్ ఒక్కసారి మళ్ళీ బ్రీఫ్ గా చూడండి. Ionic solids are held together by electrostatic attractions between the positive and negative ions. The attractive force will be maximum when each ion is surrounded by the greatest possible number of oppositely charged ions. Next one, the number of ions surrounding any ion is called as, what is about here? Coordination number. The coordination number is a very very important. దీని మీద మీకు ఒక క్వశ్చన్ పడుతుంది. So here, how to calculate the coordination number in ionic crystals? The coordination number is calculated by using radius ratio. Radius ratio cation radius by anion radius. So here the structure of many ionic solids depends on their relative sizes of the positive and negative ions and its relative numbers. Here it is a very very important thing is radius ratio. Radius of cation by radius of anion. Radius of cation by radius of anion. So the radius ratio to represent their coordination number and shape of ionic solid is a very very important nana. Radius ratio అన్నది దీని మీద మీకు ఒక బిట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. Either it represents the coordination number or shape of ionic solids. ఏంటన్నా అంటే the radius ratio 0 less than 0.155 ఉందనుకోండి, అప్పుడు అది coordination number 2. Next one is linear.
అంటే అయానిక్ సాలిడ్స్ అన్నవి ఈ రకంగా ఉండవండి. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక మనకి ఏంటిగా అయానిక్ సాలిడ్స్ అంటే కోఆర్డినేషన్ 3 కానీ 4 కానీ 6, 8, 12. మోస్ట్ ఆఫ్ ది అయానిక్ సాలిడ్స్ ఇవి మాత్రమే. ఓకే, తెలుగులో చెప్పండి సార్ మధ్యలో. ఓకే నాన్న. ఇప్పుడు మనకేంటంటే రేడియస్ రేషియో అంటారు, అంటే వ్యాసార్థ నిష్పత్తి. వ్యాసార్థ నిష్పత్తి నానా, ఈ వ్యాసార్థ నిష్పత్తి అనున్నది ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అయానిక్ సాలిడ్. వ్యాసార్థ నిష్పత్తి అన్నది దేన్ని తెలియజేస్తుంది? అయానిక స్ఫటికంలో ఉండేటటువంటి కోఆర్డినేషన్ నంబర్ను తెలియజేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే వ్యాసార్థ నిష్పత్తి అనున్నది నిర్మాణాన్ని తెలియచేస్తుంది. అంటే ఇట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఆకృతిని తెలియచేస్తుంది, స్ఫటిక నిర్మాణాన్ని తెలియచేస్తుంది. అంటే సమన్వయ సంఖ్య మరియు ఆకృతిని రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. అసలు వ్యాసార్థ నిష్పత్తి అంటే ఏంటి? వ్యాసార్థ నిష్పత్తి అంటే క్యాటయాన్ వ్యాసార్థము, క్యాటయాన్ వ్యాసార్థము బై యానయాన్ వ్యాసార్థం. క్యాటయాన్ వ్యాసార్థము బై యానయాన్ వ్యాసార్థంగా తీసుకుంటాం. ద రేడియస్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ రేడియస్ ఆఫ్ క్యాటయాన్ బై రేడియస్ ఆఫ్ యానయాన్. ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే అయానిక్ సాలిడ్స్ లలో 4, 6, 8, 12 అన్నది ఏంటంటే ఎక్కువగా మనకి ఏంటంటే అయానిక స్ఫటికాలను తెలియజేస్తాయి. ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ద రేడియస్ రేషియో ఇస్ లెస్ దాన్ 0.155. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి వాల్యూస్ అన్నవి, జస్ట్ సింపుల్ వాల్యూసే, మీరు ఏం లేదు. లెస్ దాన్ 1.55 కంటే తక్కువ ఉన్నట్లయితే అది లీనియర్ షేప్ లో ఉంటుంది నాన్న. 0.155 నుండి 0.225 ఉంటే కోఆర్డినేషన్ నంబర్ 3, అది ట్రైగోనల్ ప్లేనార్. నేను స్ట్రక్చర్ కూడా ఇచ్చాను B2O3. ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఇక. సో హియర్ రేడియస్ రేషియో బిట్వీన్ 0.225 టు 0.414 ఉన్నట్లయితే అది టెట్రాహైడ్రల్ షేప్ లో ఉంటుంది. టెట్రాహైడ్రల్ షేప్ లో ఉన్నప్పుడు కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఎంత బిడ్డ? 4 sir. టెట్రాహైడ్రల్ లో ఉన్నప్పుడు కోఆర్డినేషన్ నంబర్ 4. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? జింక్ సల్ఫైడ్ అండ్ క్యూప్రస్ క్లోరైడ్. జింక్ సల్ఫైడ్, జింక్ బ్లెండ్ యొక్క నిర్మాణము అన్నాడు అనుకోండి. జింక్ బ్లెండ్ యొక్క నిర్మాణం అంటే ఏం రాస్తారు బిడ్డ? టెట్రాహైడ్రల్. కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఈస్ 4. ద రేడియస్ రేషియో ఈస్ 0.225 టు 0.414. నెక్స్ట్ 0.414 టు 0.732 మధ్యలో ఉందనుకోండి, అప్పుడు కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఎంత వస్తుంది? 6 అవుతుందిరా నాన్న. అది ఆక్ట్రాహైడ్రల్ షేప్ అంటారు. నెక్స్ట్ వన్ హియర్, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సోడియం క్లోరైడ్ అండ్ మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్. దట్ ఆక్ట్రాహైడ్రల్ షేప్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్, FCC అంటారు. ఏంటది? FCC, ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్, ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్, FCC. నెక్స్ట్ వన్ 0.732 నుండి 1 మధ్యలో ఉన్నట్లయితే అది ఏంటట? క్యూబిక్ అని చెప్తారు. కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఇస్ 8. ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నానా? నెక్స్ట్ వన్ ఏంటండి? వాట్ ఇస్ ద షేప్? దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్. బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్, face centered cubic, coordination Body number centered 6, cubic. body centered cubic,
Coordination number is number 8. 8. Example ఏంటన్నా అంటే cesium chloride and ammonium bromide. Next one here, more than 1 ఉందనుకోండి, అప్పుడు కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఇస్ 12 ఉంటుంది బిడ్డ. అది క్లోజ్ ప్యాకింగ్ ఉంటుంది. అది హెక్సాగోనల్ క్లోజ్ ప్యాక్డ్ సిస్టమ్ ఎక్కువగా మనకు కనిపిస్తుంది అన్నమాట. అంటే క్యూబిక్ క్లోజ్ ప్యాక్డ్ ఉండవచ్చు, హెక్సాగోనల్ క్లోజ్ ప్యాక్డ్ సిస్టమ్ అన్నది ఉంటుంది. అంటే ఇవి ఎట్లా ఉంటాయి అన్నప్పుడు నేను మళ్ళీ వీటి స్ట్రక్చరైజేషన్ లో నేను మళ్ళీ ఒక్కొక్క దాని గురించి చెప్తూ ఉంటాను అన్నమాట. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Sir, I have one doubt. Sir, how we can define the radius of cation separately? Do we have any formula for that? Okay. Radius of cation and anion, sir. How we can find the? So here this is calculated by using experimental method. So here, suppose this is sodium chloride. Okay. Yes, sir. Nana. Yes, sir. So Yes, sir. you know about here, if the radius of the chloride, Nana, the radius of the chloride is known, then you calculate sodium radius. So how to Yes, sir. determine the radius of the sodium? ఇక్కడ నేను ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. Listen. Sir. So atom radius cannot find easily, because here when the electrons are moved around the nucleus, they are coming close and they are away from the nucleus. Nucleus, sir. So here the radius is gradually changes. Yes, sir. Okay. So it is not accurate value for the radius of the atom. Okay. Yes, sir. Next one, how to measure, sir, the radius? So when the A is binded with other atom, okay, A is binded with other atom, so they are binding in position. So we can measure the distance between these two nucleus. So here experimentally, to find the distance between these two nucleus, then the radius is calculated by the half of the distance between the two nucleus is called as radius of A. అర్థమైంది అనుకుంటాను నాన్న. Okay, sir. Okay, sir. But చెప్పండి. మరి మనం ఏని anion గా కన్సిడర్ చేయాలా, cation గా కన్సిడర్ చేయాలా? ఏది నాన్న? సో వాట్ ఎవర్ మే బి, A to A bond మధ్య డిస్టెన్స్ వస్తా అన్నారు కదా సార్. ఓకే. సో ఆ డిస్టెన్స్ ని మనం we have to take that as radius అన్నారు. సో మనం దాన్ని cation radius అనుకోవాలా, anion radius అనుకోవాలా? So if it is taking as a cation, then we will take cation radius. If it is losing of electron, that is a cation. If it is gaining of electron, that is anion. Anion. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, okay నాన్న. నాన్న ఇప్పుడు అరే ఇప్పుడు ఎవరు నాన్న చూడు బిడ్డ, ఇక్కడ మనం ఏంటంటే ఒక ఆటం తీసుకొని దాని యొక్క రేడియస్ ను క్యాలిక్యులేట్ చేయడం సాధ్యం కాదు నాన్న. ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్ అన్నది ఎప్పటికీ న్యూక్లియస్ చుట్టూ రొటేట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో దగ్గరకు వస్తుంది, కొన్ని సందర్భాల్లో దూరం వెళ్తూ ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు దాని యొక్క పొజిషన్ మనం ఏంటంటే ఐసెన్బర్గ్ అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్ చెప్తారు నాన్న. ఏమని చెప్తారు ఐసెన్బర్గ్ అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్? Impossible to find the we can't find the position and the energy moment of electron at a particular time. Okay, that is ఐసెన్బర్గ్ అన్సర్టనిటీ ప్రిన్సిపల్. అంటే మనం ఎలక్ట్రాన్ ఎప్పటికీ మారుతూ ఉంటుంది కాబట్టి we can't find పొజిషన్ అన్నమాట. సో అందుకని ఏం చేస్తాం, దీన్ని బైండ్ చేస్తాం with other atoms.
సో టు మెజర్ ది డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ టూ న్యూక్లియస్, రెండు న్యూక్లియస్ మధ్య, రెండు కేంద్రకాల మధ్య ఉండేటటువంటి ఆ దూరంలో సగాన్ని మనం ఏంటంటే వ్యాసార్థంగా తీసుకుంటాం. ఓకేనా? అది ఆ రకంగా. ఇట్లా మనకి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు సోడియం అన్నాం, సోడియం క్లోరైడ్ తీసుకున్నారు బిడ్డ. దిస్ ఈజ్ ఎ కాన్స్టాంట్ ఇక. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ నోన్. సమ్ Na plus ion has some radius, chloride ion has some radius. When we combine these two, so that is radius ratio. Na plus radius by next one radius of chloride ion, that is called as radius ratio. Cl minus. Cl minus. So the radius ratio between 0.414 to 0.732 మధ్యలో ఉంటుంది. అంటే దీని రేడియస్ రేషియో I know here this is 0.53. అంటే 0.53 రేడియస్ రేషియో ఉంది NaCl. కాబట్టి ఏంటి? దట్ ఈస్ ద ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్. నెక్స్ట్ వన్ హియర్ దట్ కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఇస్ 6 అని చెప్తుంటాం. ఇది ఈ రకంగా మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది నాన్న. దీని గురించి నేను మళ్ళీ రేపటి క్లాస్ లో నేను ఇంకా ఎక్స్పాండ్ చేసి చెప్తాను. మనం ఏంటంటే డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్, నేను మిగతా కొన్ని స్ట్రక్చర్స్ కూడా, అయానిక్ స్ట్రక్చర్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే ఓకే సార్. ఇంకా ఇప్పటి వరకు అయిన దాని మీద నాన్న కొద్దిగా ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు కొద్దిగా స్లోగానే చెప్తాను, తర్వాత కొద్దిగా ఫాస్ట్ చేయవలసి వస్తుంది. మనకేంటంటే 1 month ఉంది కాబట్టి కొంత స్పీడప్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది. దీంట్లో మేబీ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది సార్? నానా మేబీ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? మనకు ఇది మేబీ సెకండ్ వీక్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ ఉండవచ్చు నాన్న. మళ్ళీ అంటే సెకండ్ వీక్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ ఉండవచ్చు. లేకుంటే నాన్న ఇప్పుడు ఈ 1 week పోస్ట్ పోన్ అయింది కాబట్టి ఇంకొక వీక్, 3rd week వెళ్ళిపోవచ్చు. సార్ కేయూ అండ్ ఓయూ ఇంకా ఎగ్జామ్ అయిపోలే కదా సార్? ఓయూ అయిపోయింది కదా నాన్న? ఓయూ అండ్ ఎస్సీ అయిపోయింది సార్, కేయూ కాలే కదా? కేయూ కాలే. ఓయూ పిల్లలున్నారు ఎవరన్నా? సార్ ఇంకా కాలేదు సార్, ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా అవ్వలేదు సార్. కాలేదా నాన్న? సార్ ఎస్సీలో అయిపోయినాయి సార్, ఎస్సీలో మా ఎస్సీలో అయిపోయినాయి. One paper is remain, sir. సార్ వన్ డౌట్ చెప్పండి. సార్ ఇప్పుడు మనం CPGET అప్లై చేసాం కదా, దాంట్లో మన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ రాంగ్ పడ్డది సార్. దాన్ని కరెక్షన్ చేయించుకోవచ్చు మళ్ళా? కరెక్షన్ ఆప్షన్ ఇచ్చారు సార్. ఇచ్చారు కానీ దాంట్లో మన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ రిలేషన్ కావట్లేదు సార్. ఎడిట్ ఆప్షన్ ఇవ్వట్లేదు దాంట్లో, ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ ఇచ్చారు కదా. ఓకే కానీ మెయిల్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అన్నది మనకి ఏంటంటే కొద్దిగా ఒక్కోసారి ర్యాంక్ పైన ర్యాంక్ ను ప్రభావితం చేస్తుంది నాన్న. కొద్దిగా అది ఏమైనా వీలైతే సెట్ చేయించుకోండి. ఎందుకంటే నాన్న సార్ మెయిల్ పెడితే చేంజ్ చేస్తారు సార్. నాన్న మెయిల్ చూడండి, మెయిల్ పెట్టేసేయండి. ఎందుకంటే నాన్న డేట్ ఆఫ్ బర్త్ పెడితే చేంజ్ చేస్తారు. మెయిల్ CPGET మెయిలేనా? కన్వీనర్ CPGET 22@gmail.com. ఓకే. ఎడిట్ ఆప్షన్ లో ఒక్కసారి ఆగండి సార్ చెప్తుండేమో, ఆగండి. నాన్న ఎప్పుడు కూడా ఈ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అన్నది ఏంటంటే దానిపైన కూడా ర్యాంక్ డిపెండ్ అవుతుంది. సేమ్ మార్క్స్ వచ్చినప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో మనకి ఏంటంటే ఈ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చూస్తారు. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తోనే సమ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్ కూడా మారే అవకాశం ఉంటది. కాబట్టి మీరు ఇమ్మీడియట్లీ దాన్ని సెట్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఓకేనా సార్? ఇది ఓన్లీ అంటే సియూల్ నేనా లేకపోతే ఇందులో కూడా సార్, స్టేట్ లెవెల్ లో కూడా? ఎక్కడైనా కూడా నాన్న ఏంటంటే ఇప్పుడు కొన్ని పారామీటర్స్ ఉంటాయి బిడ్డ. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే సేమ్ మార్క్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తీసుకుంటారు. లేదనుకుంటే సెక్షన్ ఏ సెక్షన్ బి ని వాళ్ళు కన్సిడర్ చేసి కూడా ర్యాంక్స్ మాడిఫై చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఏంటంటే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అన్నది కొంత ర్యాంక్ ను ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది. కాబట్టి దాన్ని సెట్ చేసుకోండి అంటున్నాను. ఎక్కువంటే ప్రాబ్లం ఎక్కువ వాళ్ళకి ఇస్తారా, తక్కువ వాళ్ళకి ఇస్తారా? ఎక్కువ లాభం బిడ్డ.
ఎక్కువ ఉంటే లాభమా సార్? డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు, లోయర్ ఏజ్ ఫస్ట్ వాళ్ళు మళ్ళీ ప్రయారిటీ ఇస్తారు రాసుకోవచ్చు కదా. అని. అరే నానా అని మనం తప్పు చేయొద్దు బిడ్డ. తప్పు చేస్తే ఏంటంటే మళ్ళీ అప్పుడు మళ్ళా బ్లాక్ లిస్ట్ లో పెట్టేస్తారు. ఏది మనకు రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత కౌన్సిలింగ్ పోయినప్పుడు బ్లాక్ లిస్ట్ లో పెడతారు, అప్పుడు ఇబ్బంది అవుతుంది. తప్పు ఎట్లా చేయలేం కదా సార్, ఎట్లయినా సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది కదా సార్. తప్పు ఎట్లా చేయలేం కదా సార్, ఎట్లయినా సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది కదా సార్. అరే నాన్న నేను ఏంటంటే అందుకే నేను చెప్తున్నాను, ఫ్యాక్ట్స్ చెప్తున్నాను. మనం ఏంటంటే మనం కావాలని చేయకున్నా కూడా ఇప్పుడు ఒకటి నాన్న డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మనం దానిపైన కాన్సన్ట్రేట్ చెయ్యము. మనకి ఏంటంటే రిజల్ట్స్ వస్తుంది, మనం ఏంటంటే వెళ్తాం, అక్కడికి వెళ్తాం, చూస్తారు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చేంజ్ ఉన్నది కాబట్టి మేము దీన్ని కన్సిడర్ చేయమని అప్పుడు అంటే మనం అప్పుడు లబోదిబో అంటే మనకు లాభం లేదు కదా. సార్ ఇంకొక చిన్న డౌట్ సార్. చెప్తున్నాను సార్ నాది లాస్ట్ ఇయర్ అయిపోయింది, 2021 పాస్ అవుట్ సార్. ఓకే. అయితే నేను లాస్ట్ టైం రాస్తే ర్యాంక్ ఎక్కువ వచ్చింది, క్యాంపస్ సీట్ రాలేదు సార్. ఓకే. ఈసారి రాస్తున్నా, అంటే మాకేమన్నా ప్రియారిటీ తక్కువ ఉంటుందా, ఏమన్నా ఇబ్బంది అవుతుందా అని? అట్లా ఏముండదు బిడ్డ, తక్కువ ఎక్కువ అన్నది ఏముండదు నానా. నువ్వు నీ చేసే స్కోర్ పైనే డిపెండ్ అవుతుంది నీ ర్యాంక్, అంతేకాని నువ్వు లాస్ట్ ఇయరా ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయరా ఫ్రెష్ అన్నది చూడరు. గ్యాప్ ఈజ్ నాట్ ఎ మ్యాటర్. ఓన్లీ నీ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ని బట్టి మాత్రమే ర్యాంక్ ఇవ్వబడుతుంది. బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ నేనేంటంటే సేమ్ మార్క్స్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఏంటంటే ఈ రకంగా ప్రయారిటీ ఇస్తారు అని చెప్పాను. ఓకేనా? అది ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. మరి ఎగ్జామ్ 20 జూలైకి అని అంటున్నారు కదా. అది నానా ఇప్పుడు అంటే 20 జూలై అనేది 100% జరగదు. 20 జూలై అనేది అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. నానా ఒకటి మీకు ఎప్పుడైనా కూడా అనౌన్స్ చేయాలంటే మినిమం 15 డేస్ ఉండాలి. నన్ను అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత 15 డేస్ తర్వాత ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ మధ్య కాలంలో ఉండదు. ఓకే సార్, కంపల్సరీ మేబీ ఆగస్ట్ సార్, ఆగస్ట్ సెకండ్ వీక్ అన్నమాట. మాకు ఇంకా ఎక్స్ట్రా పేపరే అయిపోలేదు. బట్ అంటే అంటే సైట్ లో మాత్రం 20 జూలై అనే చూపిస్తున్నారు. సో అందుకని అడుగుదాం అనేసి. లేదు బిడ్డ, లేదు, కాదు నాన్న, కాదు. మీరు అటువంటి ఏం వరీ కాకండి. మీకు అవైలబుల్ ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ ఒకటి ఏంటంటే అవైలబుల్ ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ కూడా ఎప్పటికప్పుడు చూడండి నాన్న. కొద్దిగా వర్కౌట్ చేయండి. కొద్దిగా మీరు కష్టపడితే మీరు మంచి ర్యాంక్స్ సాధిస్తారు. సార్, ఐ హావ్ వన్ డౌట్. చెప్పండి నాన్న. సార్, మన ఓయూ మెయిన్ క్యాంపస్ లో ఫిజికల్, జనరల్ ఇట్లా మనం చూస్ చేసుకునేటప్పుడు డిఫరెంట్ ఉంటాయి కదా. సో ఓవరాల్ గా వచ్చేసి కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి ఎన్ని సీట్స్ ఉంటాయి సార్? దేంట్లోనా? అది ఓవరాల్ కెమిస్ట్రీ సార్, ఓయూలో మెయిన్ క్యాంపస్. మెయిన్ క్యాంపస్ లో 40 సీట్స్ ఉన్నాయి నాన్న. ఓవరాల్ గా సార్, ఫిజికల్, జనరల్ కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ 40 సీట్స్ ఉంటాయి. 60 ఉన్నాయి నాన్న. 60 అన్నారు కదా సార్. 60 ఉంటాయి సార్. 60 ఉన్నాయి. 60 అంటే మనం ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఓయూ క్యాంపస్ పెట్టుకుంటే 60 సీట్స్ ఇవి ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వన్ ఇంకొక 15-12 సీట్స్ మాత్రం ఏంటంటే బి కేటగిరీ సీట్ అని పెట్టారు. అదే సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ సీట్లు కదా సార్? సెల్ఫ్ ఫైనాన్స్ సీట్లు అని అవే అంటారు కదా సార్? ఏంటన్నా బి కేటగిరీ సీట్స్ అంటారు బిడ్డ? అంటే సార్ ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మెయిన్ క్యాంపస్ పెట్టుకుంటాం కదా సార్, చూస్ చేసుకునేటప్పుడు మన ర్యాంక్ అంటే స్టేట్ లెవెల్ ఒక 60 లో వస్తేనే 60 మెంబర్స్ డైరెక్ట్ యాడ్ చేసేసారు కదా సార్. అంటే మనది 62. నాన్న మళ్ళీ ఒకటి చూడండి నాన్న, మళ్ళీ ఏంటంటే 60 వచ్చినంత ఓయూ క్యాంపస్ లో రాదు నాన్న. మనం ఓయూ క్యాంపస్ లో సీట్ సంపాదించాలంటే మనకు 20th ర్యాంక్ లోపు ఉండాలి బిడ్డ. బిలో 22 పర్ఫెక్ట్. బిలో 20 ఉంటే నీకు వస్తుంది. అంటే బిలో 20 ఉంటే ఆర్గానిక్ వస్తుంది నాన్న నీకు. ఓకే సార్. ఓకేనా బిడ్డ? అయితే ఒకటి నాన్న గుర్తుపెట్టుకోండి, అంటే మీరు అడిగారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. బట్ ఏంటంటే మాక్సిమం క్యాంపస్ లో సీట్ సంపాదించడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే? కాని పరిస్థితులలో మనకేంటంటే ఓయూ పరిధిలో
నిజాం కాలేజ్ ఉంది, కోటి ఉమెన్స్ ఉంది అమ్మాయిలకైతే, సైఫాబాద్ మహిళా విశ్వవిద్యాలయ సార్. ఓకే, ఇప్పుడు కోటి యూనివర్సిటీ. ఓకే, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిలో అయినా కూడా సీట్ వస్తుంది. నానా మీకు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి బిడ్డ, 200 లోపు ర్యాంక్ మీరు సాధించగలిగినట్లయితే హైదరాబాద్ లో సెట్ సార్. హైదరాబాద్ లో సెట్ సార్. సెట్ ఓయూ పరిధిలో ఉండేటటువంటి కాలేజీలో వస్తాయి అట్లా. ఓకేనా బిడ్డ? 200 లోపు ర్యాంక్ రావడం అన్నది ఈజీ ప్రాసెస్. కానీ మీరు ఏంటంటే ఒకటి చదివేటప్పుడు టెన్షన్ పడి చదవకండి, పీస్ఫుల్ గా చదవండి. నాకు ఈ సీట్ వస్తుంది, ఇది నాదే అని చదవండి, మీకు వస్తుంది. మనిషికి కాన్ఫిడెన్స్ తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి ఏ బుక్స్ అయితే బాగుంటాయి సార్ చదవడానికి? తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి ఏ బుక్స్ అయితే బాగుంటాయి సార్? తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ బాగుంటాయా? తెలుగు అకాడమీ బాగానే ఉంటది కదా నాన్న. అదే సార్, ఒక డౌట్ ఉంది, తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి ఏ బుక్స్ బాగుంటాయి అని. తెలుగు అకాడమీ బ్రహ్మాండంగా ఉంది. తెలుగు అకాడమీ చదవండి, పాయింట్ టు పాయింట్ చదవండి. మీరు ఏంటంటే చదివేటప్పుడు ఏదైతే మీకు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనుకుంటున్నారో దాన్ని అండర్లైన్ చేయండి. ఓకేనా? అట్లా అనుకుంటూ చదవండి. సార్ చిన్న డౌట్, మా దగ్గర తెలుగు మీడియం అకౌంట్ బుక్స్ లేవు సార్, అకాడమీ బుక్స్. ప్రెసెంట్లీ మన విజేత కాంపిటీషన్ చదువుకుంటున్నాం. విజేత కాంపిటీషన్ ఉందా బిడ్డ? ఏది M.Sc ఎంట్రన్స్? అన్నా మీకు పాసిబిలిటీస్ ఎన్ని ఉంటే అది చూడండి. విజేత కాంపిటీషన్ కూడా నేను దాన్ని తీసేసేది కాదు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ గుడ్. బట్ ఏంటంటే విజేత కాంపిటీషన్ అన్నది ఏమైతుందో తెలుసా నాన్న, అది ఒక 10 సంవత్సరాల క్రితం రాసినటువంటి బుక్కే. అదిగా అదే రిపీట్ అవుతుంది కానీ దాన్ని మాడిఫై చేయట్లే, అప్డేట్ చేయట్లే. నాకు అది ఒకటే, మీరు ఒక్కటి గమనించాలి నానా. నేను చెప్పింది అర్థం చేసుకున్నాను. అర్థమైందా బిడ్డ? విజేత కాంపిటీషన్ అన్నది అది మాడిఫై చేయట్లే, అదే కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు. చెప్పండి. How many marks do we need to get the rank below 200, sir? What? How many marks do we need to get in order to have a rank below 200? Now it is depends on paper worth. Okay. ఇప్పుడు నానా కొన్ని సందర్భాల్లో పేపర్ ఇప్పుడు టఫ్ పేపర్ వచ్చింది అనుకోండి బిడ్డ, మనకేంటంటే మామూలుగా 60 మార్క్స్ స్కోర్ చేయగలిగితే 60 to 70 మార్క్స్ స్కోర్ చేయగలిగితే మీకు ఏంటంటే ఓయూలో వచ్చేస్తుంది. సరే స్లైడ్స్ గ్రూప్ లో షేర్ చేయండి సార్. ఓకే. Thank you, sir. ఓకే నానా. Some books. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. సార్ గ్రూప్ లీవ్ చేయండి.